Hello, my name is Barsha Talukdar and I am going to demonstrate the add and sub operation in the project. At first, this is our assembler and I write the add operation in the input text file which is this, and if I run the assembler, you can see the output is stored here, which is 5a. I want to store it in the in our main file, main logistim file, in this ROM. To do this, here the value is here, and now in the register file we have four register, which is the accumulator s1, s2 and s3. I will input 4 and 3 in s2 and s3 because we will like to add 4 and 3. Now let's go back to the main file. And here basically we splitting the output of the ROM, and first 3 bit are going in the control unit as opcode, and the rest in the opcode, and the rest 2 2-bit register RS and RT and 1 2-bit register RD is going in the register file, and the output of the register file, the two output of the register file is going in the ALU. And finally, the output of the ALU, which is our result, is going back to the register file as write data. And here we can see, if we clock pulse 1, now in our register file, you can see in register as 1, our value is 7, which is our result. Now I'll move into the subtraction operation. To do that, I will reset simulation and ROM here. This is the operation for subtraction. If I run the assembler code, I can see the output is stored here, which is DA, and I want to load this code again in ROM. Now it's loaded, and in the same way I'll go to the register file and put the input value here. I want to 4 uh, subtract 3 to 4. The main file, and in the register file I can see the result stored in S1 register. In this way, our subtraction and addition operation is done. Thank you. Hello, this is Saaquib Rahman, and I'm going to demonstrate the add immediate and SLL operations in our project. So to begin with, in our input text file, we are going to write our add immediate operation. So this is our operation where S1 is our source, S2 is the destination, and 5 is the immediate. So next, we are going to the assembler code. This is the code, and we are going to run it. After the run is over, in the output text file, we can see our output, which is 14D. So now going inside the logisim file, this is our main file, and here as you can see in the ROM,
we are going to load our output result from the output text. So we load it, and as we can see, 14D is being loaded in the ROM. So now the operation that is going to happen is that the value from the S1 is um, is being taken from the register file. This value along with the immediate 5 is being inputted inside the ALU, where in the input pin A, the value of the S1 is being stored, and in the input pin B, the value of the immediate is being stored. So after that, the result from the ALU is going to be written inside the register file, as you can see here in the write data. So now, if we give clock pulse once and go inside the register file, as we can see here in the register S2, our result, which is 5, is being shown. So the operation here was, we added the initial value was 0, and then we added the immediate 5 to it. So 0 plus 5 is our result 5 here, which is shown in the register S2, S1, S2. So in this way, the add immediate operation is complete. Now, if we reset simulation and clear contents here, and now we are going to show the SLL operation. So again, going inside the input text file, we're going to write our operation. So this is our operation, and now going inside the assembler code, we are going to run it. After running it in the output text file, we can see our output is 193. So now again in the main file, we are going to load this result inside the ROM. So let's load it. So 193 is being loaded inside the ROM. Now the operation here that's going to happen is that 3-bit opcode is being input in, is going inside the control unit. Then two 2-bit registers is going inside the register file, and the value of S2, which is our RS here, is being read inside the LU in the input pin B, and in the DST input pin, our constant 1 is being inputted, and then the result of the ALU is like before, being written inside the register file in the write data. And now if you go inside the register file and set an initial value of S2, let's say 2, and going back to the main file, if we give clock pulse once and go back to the register file, as we can see here in the register S1, our result, which is 4, is being shown. So here the SLL operation is that the initial file is being multiplied by 2, and the result is shown in S1. So our initial value was 2, and after multiplying it with 2, we get the result 4. In this way, our SLL operation is complete as well. Thank you. আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ স্যার। আমি বিএম মঞ্জুর মোর্শেদ। আমি প্রজেক্টের হইতেছে লোড ওয়ার্ড অ্যান্ড স্টোর ওয়ার্ড অপারেশন করেছি। সো অ্যান্ড অ্যাসেম্বলার যেটা অ্যাসেম্বলারের টোটাল কোডটা আমি করেছি। সো আমাদের যেটা করব, আমরা লোড বা স্টোরের জন্য প্রথমত আমরা ইনপুট ডট টিএক্সটি এখানে আমাদের ইনপুট দিব। ধরি আমরা লোড ওয়ার্ডের জন্য যদি দেই এলডব্লিউ, এটা হবে হচ্ছে আমার ডেস্টিনেশন, অ্যান্ড দেন হইতেছে আমার যে বেজ অফসেটটা সেটা হচ্ছে আমার $S2, অ্যান্ড তার সাথে হইতেছে আমি 0 যোগ করতে চাই। সো এটা হচ্ছে আমার অ্যাসেম্বলি কোড, যেটা হচ্ছে আমার অ্যাসেম্বলার যদি রান করি তাহলে হচ্ছে আমার হেক্সাতে আউটপুটটা চলে আসবে, যেটা হচ্ছে 248। সো 248 যদি আমি এখানে ইনপুট দিই 248, বা আমি চাইলে এখান থেকে লোড ইমেজ দিয়ে ডাইরেক্ট আউটপুটটা টেক্সট থেকে নিতে পারি। অ্যান্ড দেন হইতেছে এখানে হইতেছে এই 248 থেকে 3-বিট অপ কোড যাবে হচ্ছে কন্ট্রোল ইউনিটে, যেটা কন্ট্রোল ইউনিট প্রসেস করে হচ্ছে আমার বিভিন্ন বিট যেটা কন্ট্রোল করতেছে আমার টোটাল প্রসেসরটাকে, সেই বিটগুলো অন করে দেবে। ফর এক্সাম্পল হচ্ছে আমার রেজিস্টারটা রাইট হবে, মানে আলটিমেটলি ডাটাটা রেজিস্টার হবে, সেটা হচ্ছে আমার এখানে আমার সেই বিটটা অন করে দিচ্ছে। সো প্রথমে হচ্ছে আমাদের যে দুটো রেজিস্টার আছে, সেই দুটো রেজিস্টার, একটা রেজিস্টার থেকে হচ্ছে ভ্যালু রিড করবে, অ্যান্ড রিড করে হচ্ছে সেই রেজিস্টার থেকে, মানে ফর এক্সাম্পল আমাদের এখানে হচ্ছে S2 S2 এর সাথে হইতেছে আমরা 2 যোগ করব। সো S2 এর মধ্যে হইতেছে আমরা অলরেডি দেখতেছি এটা হইতেছে আমাদের AC S1 S2 S3। S2 এর মধ্যে আমাদের অলরেডি 0 আছে, অ্যান্ড এখানে হইতেছে আমরা দেখতেছি যে S1 আমাদের 0 রিড করেছে, অ্যান্ড 0 এর সাথে হইতেছে আরবার হইতেছে 0 যোগ হবে, যেটা হইতেছে আমাদের
যোগ করে হইতেছে আমাদের যে ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালুটা হইতেছে আমাদের ইনপুট দিতেছে। সো সেই দুইটা হইতেছে যোগ হয়ে যে অ্যাড্রেসটা পাচ্ছি সেই অ্যাড্রেসে হইতেছে আমাদের আম, সেই অ্যাড্রেস থেকে হচ্ছে ভ্যালুটা নিয়ে আমরা হইতেছে রেজিস্টারে রাইট করব। এটা হচ্ছে আমাদের অপারেশন। সো আমি যদি এখানে কোনো একটা র্যান্ডম ভ্যালু দেই, ফর এক্সাম্পল 5 যদি দেই, অ্যান্ড দেন যদি আমি আমার ক্লক পালসটা দেই, তাহলে দেখব যে আমার ইনস্ট্রাকশনটা সাকসেসফুলি ডান অ্যান্ড আমার পিসি ইনক্রিমেন্টেড হয়েছে, পিসি বা প্রোগ্রাম কাউন্টার ইনক্রিমেন্ট হয়েছে। অ্যান্ড দেন যদি আমি রেজিস্টারে যাই তাহলে দেখতে পারবো যে আমার S1 যেটা শুরুতে আমার ডেস্টিনেশন ছিল, সো S1 এ হতেছে আমার S1 এ হতেছে আমার ভ্যালুটা রাইট হয়ে গেছে। ওকে, অ্যান্ড দেন হতেছে আমাদের SW অপারেশন স্টোর ওয়ার্ড। সো স্টোর ওয়ার্ড দিলাম আমি যে S1 এ যে ভ্যালুটা থাকবে, বা ধরি এখানে S2 তে যে ভ্যালুটা থাকবে সেটা হতেছে S3 এর ভ্যালুর সাথে 0 অ্যাড্রেস যোগ করে যেই মেমরি অ্যাড্রেসটা আসবে সেই মেমরি অ্যাড্রেসে রাইট করবে। সো আমি আমার অ্যাসাইনমেন্টটা রান করি। অ্যাসাইনমেন্ট রান হয়েছে। সো আমার ইয়া কোড হইতেছে, হেক্সা কোড হইতেছে আমার 2F0। সো আমি যদি এখান থেকে ডাইরেক্ট লোড দিই, লোড ইমেজ, অ্যান্ড হইতেছে 2F0, অ্যান্ড এখানে হইতেছে আমার কি করবে, আমার হইতেছে S3 অ্যান্ড এর সাথে 0 যোগ করে যে অ্যাড্রেসটা হবে সেই অ্যাড্রেস হইতেছে S2 এর ভ্যালু স্টোর করবে। সো আমি যদি S2 এর ভ্যালু দেখি, S2 এর ভ্যালু আমার কারেন্টলি 0 আছে, বাট আমি এটারে 10 করে দিই, বাট বেসিক্যালি 10 না 16 ইন ডেসিমাল। অ্যান্ড দেন যদি মেনে যাই, মেনে যে হতেছে আমি যদি ক্লক পালসটা দেই তাহলে দেখবো, ও সরি কিছু হয়নি, অ্যান্ড দেখবো যে আমার এটা 10 রাইট হয়ে গেছে। সো দ্যাটস ইট, এটাই ছিল আমার প্রজেক্ট। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি শামরানা মাহমুদ। আমি প্রজেক্টের জাম্প অ্যান্ড ব্রাঞ্চ ইকুয়াল পার্টটা করেছি। এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাসেম্বলার কোডটা, অ্যান্ড ইনপুটে যদি আমরা ইনপুট দিই ফ্রন্ট ব্রাঞ্চ ইকুয়াল S1 S2 5 জাম্প 20, এটা সেভ সেভ যদি অ্যান্ড এটার উপর রান দেয়, অ্যান্ড আউটপুটটা আমাদের হেক্সাতে আসে। অ্যান্ড ফর জাম্প আমরা যদি 394 নিই লজিসিমে, 394, তো 394 এর জন্য অপকোড 3 বিটের থাকে, অ্যান্ড এই বিটে 7 বিটের বিট এক্সটেন্ডার দিয়ে আমরা 10 বিট থেকে মার্কসে ইনপুট নেই। অ্যান্ড এটা হচ্ছে এই মার্কস হচ্ছে আমাদের জাম্প সিলেক্টর ফ্রম দ্য কন্ট্রোল ইউনিট, যেটা আমরা থ্রু অপকোড সিলেক্ট করছি। অ্যান্ড অ্যান্ড এই ভ্যালুটা প্রোগ্রাম কাউন্টার সেট হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা যদি এখন করে দেখাই ক্লক পালস দেই 14, যেটা 20 হেক্সা, মানে 20 হেক্সা ফর্ম। অ্যান্ড স্যার এখন ব্রাঞ্চ ইকুয়ালের জন্য আমরা যে 34D যদি আমরা 34D, তো ব্রাঞ্চ ইকুয়ালের জন্য আমাদের 3 বিট কন্ট্রোল ইউনিট অফ 3 বিট কন্ট্রোল ইউনিট অফ করে যাচ্ছে, অ্যান্ড 2 বিট করে রেজিস্টার নাম্বার রেজিস্টার ফাইলে রিড করে দেন এলইউ থেকে ইকুয়াল কিনা চেক করতেছে। দেন যদি ইকুয়াল হয় দেন কন্ট্রোল ইউনিটে ব্রাঞ্চ অপারেশনটা অন হচ্ছে। অ্যান্ড যদি আমরা এখন ক্লক পালস দিই, আচ্ছা যদি এখন ক্লক পালস দিই তো আমাদের এই ভ্যালুটা প্রোগ্রাম কাউন্টারে সেট হচ্ছে। তো স্যার এটাই